Глядачі нашого каналу, і ми продовжуємо грати з вами Hogwarts Legacy. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Усім будемо раді. Так, і в нас завдання. Добро пожаловать в Хогвартс. Мы его стены поблизости, слышите какие-то голоса, возможно, не стоит последовать за ними. Так, понятно. Пошли. Це нам наверх треба, чи на низ? Now, which way is the common room? Ага, сюди. Так, щось мені здається, треба трошки яркості збавити. Щось дуже прям так, ну все ярко. Так, шукаємо. Так. Ага, знайшли. White light, раз. О, так, здається, мені вже трошки буде покруче. Замок номер уровень 1. Понятненько. Так, йдемо гостиною. Сундук факультета помістить. Ага. Давай познайомимося з подружечкою. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Угу. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Все, будь здорова. А той що там зверху робить? Якась мавпа. Have a sip. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так, наверное, здорово должно быть, тебе некомфортно, значит, ты можешь делать все, что захочешь. Наверное, здорово. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Так, у тебя к зелеварению талант. Что у тебя в кружке? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and
Thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Don't fall off this time, Nelly. Так, що до це є дурочка, чи хтось такий. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Это было ужасно, это была пара пустяков. Правда. It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Ты не боишься высоты? Ты когда-нибудь видела дракона? А что говорят What на exactly языке? are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. До побачення, зрозуміло. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Так, встретиться с профессором Уизли возле гостиной. Це сюди, да, я так розумію? Ого, цікаво. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Бум. Що за книжечка What така is it? цікава? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Все, давай, подруга. Хватить базарити, пішли далі. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding Lumos. law. Ага, прикольненько. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a Ну, student. зараз, секундочку, ще спробуємо. Щось я не знаю, що з тою яркостю робити. Може ми збавимо її ще до половини тако. Чи це мені так здається, що світло So так train you є. to be alert to your surroundings. Do keep up. Ні, зараз. Калібровочка. Це трошки вже затемно буде. Я навіть значка того не бачу. Ну, хай буде десь так, приблизно.
The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. О, нормально, блядь, бег Simply завалився cast для жопы. Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ну, освободите страницы рук. Соберите страницы руководства. І де її має зібрати? Revelio. Понятненько. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства – это единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Открываем. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий процесс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Испытания. Собрав свои первые страницы руководства, вы открыли новые категории испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Понял. Выбираем. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Понял. Выходим. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Фу, кошак, привет. Иди сюда. О, який щасливий. No time to waste. You've classes to attend. Подруг, куди ти мене ведеш? Давай вже щось рішаємо. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете найти карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой точки. Так, понятно. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Так, здесь вы можете увидеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную и факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Это ясненько. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выбираем. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Ага, бачимо, да, вот. Смените карту с помощью R и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя переместиться. Отличненько. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, я You зрозумів. can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now.
You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, что такое защита темных искусств, что такое Hogsmeade? Расскажи, не треба. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы там не просто так искали вещи в Хогвартс, окольными путями добрались. Нет, это не так. Так и есть. Угу. Що, збрехати? Ну, збрешемо, ніхай не I'm став. sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. На мать його, як довго. Good luck Базарити. today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Все, Come все, and я find me in понял. my classroom after you've attended Я both зрозумів. Будеш classes слідкувати, today, слідкуй з and ним. I'll Все, давай, explain спокійної more ночі. about Іди those собі лягай assignments спати. I Мені ноги mentioned. ляй спати. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Да-да, хорошо, пока. Наконец-то. Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Так, я слышал, профессор Уизли устроила вам настоящий допрос насчет нашего запоздалого прибытия, а вы мастерски уклонились от ответов. Да, I сэр. did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guide... And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, открыть журнал заданий. Открыть карту. Так. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности, заработаете опыт. Понял, некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню.
В этих случаях для активации задания нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать неопределенные заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров. Такая бумажка типа, да? Или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью X. Масштаб можна, да, навіть зробити, я дивлюся. L2, R2. Знания по заклинаниям. Этот замок просто огромен, возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. И согласно карте из руководства, класс профессора находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке, нужно, чтобы найти дорогу, лучше использовать в руководстве зачарованный компас. Угу. Ясненько. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну что, погнали. Вас зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживанием заданий. Окей. Ну, прикольненько. Все мені показує, все як треба. Так. Ага, дякую, швидко. Ви подивіться тільки, шановні підписчики і глядачі. Тут настільки гарний такий світ. Все продумано до деталі. Прямо як в фільмі. Так. Єсть. Вогник я знайшов. Зараз, секундочку, ще є один вогник. Так. Ладно, ніфіга не знайшли, пішли далі. Нормально. Зараз знайдемо. Ага, сюди, да? Зрозумів. Піднімаємося наверх. А професор все кружляє. Так, зараз. Найбільше цікавить, що то за сундучок такий тут на карті. Де він? Напевно, зверху десь. Заняття, плюс. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Oh, Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone?
Да-да, anyone. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and Цікавенько так, конечно, виложені out of one матеріали. another's hands. Прям активно. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, и что дальше? Акция. Понял, зафиксировать палочку. Чтобы скрыть движение вашей палочки, по контуру символа нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Понял, вперед. Раз, два, три, четыре, пошел. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Ну давай, брат, пішли. I've always found that fun goes hand in О, на hand with природу, на mastery, шашлычок as I'm пішли. sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Що за хрень? Діду, що ти хочеш, щоб я вже зробив? Так. Very simply, cast Accio on one of the spheres Разблокированы and новые relinquish your изменяющие charm чары, at the акции, притягивающие possible цель, moment. держите R2 и Now, нажмите think of this на like назначенную кнопку, gobstones, if чтобы you will. But использовать instead of акцию и throwing the притянуть marbles цель out, you are summoning ближе, them чтобы toward you. прекратить использовать чары. The Отпустите trick is to R2. pull the sphere as Понял. far as possible, but not a Значит, bit так, more, раз. or it'll fall. That's it. Happens to the best of us. Ну, буває, ну що зробити. Ладно, так. Треба десь запускати на третій. Excellent control there. Стоп! Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ага, подруг, ти хочеш мене You be the наказати. Ну, blues, давай. just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Так, Yes, правила игры. R3. Используем акцию, чтобы немножко мы ближе к вами. Понял. Подруг. Тебе подождала, может? Ага, мій хід, понял. Ну давай, раз, два, на третьому відпускаємо. Раз, два, три. Пішов. Упав. Not to worry. Ясно. Та я тільки новачок. Ладно, зараз не візьму. Відпускаємо.
Хорошо. Ну, то ясно, що нам не перший раз має натягнутися, але я теж не здамся. Давай. Нормально. Ну, буває таке, ну, проїбав, ну що зробиш. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Давай, Нацай, давай. Enough chatter. Focus Стартуй. now. You Цього will разу я need it. постараюсь тобі не This промахатися. round settles it all. Be sharp. Внимание, давай, 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 стоп. Есть, отличненько. Ха-ха-ха, подружанька. От зараз ми зробимо пилюку. Так. Вперед. Стоп, 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 тільки не падай, будь ласка. О, це я розумію. Уху-ху, You are not натягнув. making this easy for me, are you? Watch this. Давай, давай, малишка, давай. Зараз я тобі покажу watch this. There we go. Так, приготувалися. Вперед. Відпустили. Ха-ха-ха. Ну що, малишечка? Splendid! Давай, давай. Зараз я тебе не тягну. Давай. Ну, якщо так, то ти точно не виграєш, тобі скажу. That is how it's Ти вже done. пасеш задніх, малишечко. Так, давай. Not exactly. Вперед. Listen, easy. Відпустив. Not I mind. О, все. Во, во. Perfect score. Remarkable. І що таке? Що таке на свай? Боже, тільки познайомилися, вже станемо ворогами. Very good, both of you. Well done. Дякую, старий хрящ. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь, я справляюсь. Хорошо, что ты меня That's good понимаешь. to hear. Давай It's a lot to легенько take in all at once. To put it lightly, I підлестимося до remember неї. how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Так, приятно познакомиться. Авада большая, на что похожа авада, моя авада такая же. Нет, менялся, пока. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Угу. Поговорите с профессором Роненом. If you're A so word, inclined. if you would. Well, Иди сюда, малый. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am Ordinary preparing for you. curriculum, каже.
Так, задание завершено. Знание по заклинаниям. Есть. Это уже прошло. Так. А що тут? Вогник якийсь ще є, бачу? Чи що це? Ні, це не тут вогник. Hello Ясно. there. You're the new student, aren't you? Defense against Ага. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where Тут were я you? ще да, може бути. Goblin Rebellion of And by the end of 1752. it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my Стоп, а goodbyes. чому не I shall check відкриває? the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, Ну fight, ладно. fight. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister? Так, як там відкрити ту книжку, що нам показували? Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченные флажком. И при исследовании в округе найдут дополнительный опыт. Enough. Так, передаться по основной истории. Понял. And you're both wrong anyway. Just go. Так, треба книжечку, мені так розумію, правильно? Є питання колекції, треба подивитися, що тут робиться. Ага, ще щось пропустив, да? Сюди. Портрет знайшов, поняв. Тут що у нас? Выполнено. Так, есть. Понял. Неважно. Задание. Задання по защиті від темноти. Це зараз мені, я так розумію, треба виконати це завдання. О, ніфіга собі. Тут навіть можна його вдягати. Ну це вже сильно. Ну давай одягнемо. Очечі є? Давай будуть очечі. Це що за шляпацон такий має бути? Ні, шляпацон не треба. У мене гарна прическа для такого шляпацона. Перевдягнемося раз. Ні, ну нафіг. Так. Традиційна школьна мантія. Може без мантії буде краще? Ну давайте поки, шановні глядачі, пораємо без мантії, а там подивимося далі. О, шарфік навіть краще. Так, ладно, в принципі, трошки розібралися. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with... Вибираємо карту. Масштаб. Нам треба в клас темної магії. Пошли. Так, показуй нам дорогу, шановна. Оп. Все. Ми погнали. Всі в мантіях, а я без. Я буду не такий, як всі. Будемо трошки відлічатись від других. В принципі, і шарфиком цим гарно. Так, сюди. А тут я ніяк цього вогника знайти не можу. Нічого, бачу помаленьку такого. По карті раз, два прийшовся і вже помаленьку ти починаєш розуміти суть гри і що і як куди йти. Ага, зверху, да? Вогник є. Nice to see you, my young friend. Заняття, вперед. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one like skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, то саме, да? Давай. Раз. Два, три. Чотири. Іди. Levioso! Now, let's try something a little larger. Я понял. Вперед. Let us begin with the basic cast. Так. R2. Что быть свойственно языку? R2. Ну. Не понял я. R2 жму. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Так, все, з'явилось в мене це заклинання. Пробивайте жовті щити, используя контролюючие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Так, давай, Левиоса. Now, the basic cast. Well done. Ага. Понял. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair... Ну привет, брат, когда ти добазарився, вже надо базарити. And Protego. You may begin. Я тобі не попущуся, брат. Так, і що робимо? Бігом. Пішов. На. О, чувак, зараз я тебе не стріляю, дивлюся. На. Хорош, давай, мочи его. Not bad for a beginner. You give as good as Ну you що ти get. думав, синок, блін? Настріляв тебе як синка, блін. Дуелянт I хрен. put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Блин, меню не Mr. можно Sallow will have some включать, ideas ясно. for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Все хорошо, старушка, давай. That's enough spectacle for one day. Так. Нам треба меню головне. Як його відкрити? Щоб я знав.
настройки є, да? Нам би, я дивлюсь, в принципі, уровень сложності можна поставити нормально. Вона цікавіша буде, я бачу. Так, чувствительність датчика переміщення. Десь тут можна було ще навіть виключити цю камеру, щоб вона не слідкувала за предметами. Але де? Прицелювання з допомогою камери. Ага, вот певно. Так, якщо виключити, вибираємо текущую цель з допомогою джойстика. Отвечающего за направление движения, позволяет нацеливаться на врагов, находящихся за кадром. Во, оце вещь тоже мені треба. Так, нормально. Все, вперед. Так, Себастьян. Привет. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль, далеко не первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, що він пропонує мені, знаєш, в Хогвартсі є один закритий нерозрішений дуельний клуб, ти отлично туди впишешся. Звучить подозрительно, звучить інтригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. Да, дивись, тільки прийшов в школу, вже мене от хоче десь під'їбати, як кажуть. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так. Сундучок зверху десь, да? Опит є, плюс. Revelio. Ага. Showing off is a Muggle trait. Єс. Знайшов. Угу. Сюди хер зайде. Так, нам треба карту. Що там нас чекає? Послеурочное занятие от Уизли. Профессор Уизли хочет видеть меня в своем классе, который находится рядом с двором трансфигурации между пристройкой к библиотеке и астрономическим крылом. Надеюсь, у нее есть хорошие новости о замене моих потерянных принадлежностей. Встретиться с профессором Уизли в классе трансфигурации. Зрозумів. Вперед. А де вогники ці, що я відкриваю? Щось я не розумію. Масштаб, изменить карту. Изменить карту. Я так розумію. Ну ладно, побігай. Давай. Дай мені дорогу. Побежали. Відкривай. Обнаружена точка. Есть. Я сам тої точки не обнаружений. Так, сундучок десь, да?
Давай ми подивимося, де тут є сундучок схований. Revelio. Ага. Ну. Десь водій сундук показує, насправді то його нема. Ладно. Фіг з тим сундуком. Ото. Точка єсть. Починаємо. Починаємо заняття. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Привіт. Excuse, Deke. Привіт, стара потаскана. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так, мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве? А профессор Фиг ничего не сказал? Нет, профессор? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так, для этого я попросила ваших преподавателей возьмут дополнительные задачи, чтобы ускорить процесс обучения. Профессор Ронан говорил об этом. Что, работать еще больше? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваше заклинание станет мощнее, если использовать собственную. Можно идти. Здесь магазин Ollivander. У меня лавки с зельем. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Понял. Палочку треба. Зараз I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, пригласите Себастьяна, Слоу или Нацай Онай. Угу. Давайте краще тёлочку, правильно? Можем идти Себастьян. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Да, баночка пива мені зараз би не помішала би. Це то факт. Так, я понял. Окей, отцепись. Так. Идем сюда. Оп. Вот мой профессор. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo.
Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Зачем нужны эти задания? Я выполню задание. Давай. I'll start on the task right away, Professor. Давай, будемо зараз ріперити. Revelio. О! Добрый день. Этот фонтан на двери с фигурацией изображением Виверны служит местом отдыха и собраний студентов, несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кедавром. Это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Чуть язык не взломал. Так. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Revelio. Цікаво. Так, профессор Ронин дал мне несколько задач, которые нужно выполнить. Затем он научит меня использовать восстанавливающие чары Reparo. Ну, я это помню уже. Рядом с разбитой статуей. А, вот ты, да. Сюда йди. Як мені її забрати? Воно щось треба чарувати, я так розумію. А якщо ми його левіоснім зараз? Lumos. Не то. Якщо ми просто зараз їх настріляємо? Revelio. Got it. Ага. Вот так вот. Все просто. Что дальше? A flying page must be around here somewhere. Є, бачу, вон літає ця скотина. Де вона літає? Іди сюди. Давай. Все. Все. Питання рішив. Погнали. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Вперед. Не-не-не. Не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Давай, давай, давай. Фух. Господи Боже. Я перенервував трохи. Так. Восстанавливающие чары. Reparo. Можно использовать для починки сломанных объектов. Окружение. Понял. Дальше. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Все, я понял, брат, я зрозумів тебе. Дальше що у нас є? Добро пожаловать в Хогсмід.
А, Хогсмит, бля. Так, встретиться з Наті входу в Хогвартс. Ну давайте зараз з нею зустрінемося. І на цьому, шановні глядачі і підписники, будемо поки зупиняти нашу трансляцію. Продовжимо незабаром. Так, я так розумію, це сюди можна, да, прийти? Ще треба розібратися з цими, як вони. Чекай. Книжечка літала десь, да? Я бачу. Аво. Іди сюди, малышка. Це у нас що таке? Досі кубик? Інтересненько. Оп. Так, ладно, пішли. Зустрінемося з подружкою моєю. Де моя подружаня? Привіт. Давай. Hello, looking for me? Привіт. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. О, єс, подруга, я буду тільки радий з тобою погуляти. Так, шановні глядачі, підписники наші. Кому подобається наш ігровий канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Ми будемо всі вас завжди раді бачити. На цьому ми поки зупиняємо нашу трансляцію і розпочнемо саме з цього місця. Всі будьте здорові, бережіть себе.